Hello guys, this is Tony and welcome to Ralda's Details. And today's video is gonna be about a giveaway that I'm gonna make. I just made the giveaway for the IK Foamer and hopefully the guy will answer to me. If he don't answer, I will do it again. Like I will pick somebody else and whenever I do this giveaway. So I'm gonna try to do two at the same time, but that is if the guy he don't answer. If he don't answer the text that I send him, ask him for his information. That way I can send the IK Foamer. But anyways, this giveaway is gonna be for the detailer score snaps that I create them, and my friend Phil, he's been helping me to pretty much sell these detailer score snaps. And also he make a video on how to use them, but I will give you guys a little demonstration over here on how to use them, but I will link the video on the description box below. So that way you guys will find out this a video on how to use a polisher with the new detailer score stamp. So this is what I want to do now. So I'm all like I always do. I'm gonna try to do it in English and Spanish. So hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Tony y bienvenidos a Raldas Diteos. En el video de hoy voy a hacer otro giveaway que va a ser los detailer score snaps, y también voy a regalar una gorra de Raldas Diteos para ustedes. Entonces, si les interesa esto, díganme por qué les interesa. Se suscriben a mi canal, lo comparten y siempre denle click a la campanita para poder estar alertas cuando yo haga el giveaway. So, con eso dicho, también Phil from Miranda Detailing, él hizo un video de cómo utilizar los detailer score snaps, pero yo voy a hacer una pequeña demostración en cómo utilizarlos y para qué son. Entonces, como dije, se suscriben y me dicen por qué les gustaría obtener los detailer score snaps, que son para mobile detailers más que todo. Y cuando uno está haciendo un wax o algo así, no trabajan tanto para paint correction porque uno tiene que estar poniendo la pulidora. Mejor utilizarlos cuando uno está haciendo un wax en un vehículo. Entonces, voy de vuelta en inglés y regreso con ustedes en un segundo. So, like I said, it's gonna be the detailer score snaps and also the hat for you guys. Let me know on the description down below, comment and tell me why do you think why you would like to have the detailer score snaps. And I'm gonna give you guys a small demonstration on how to use them and why I make them. So, like if you guys, whenever you guys are like using the polisher to wax the vehicle, like you guys can click the detailer score snaps on your shirt. That way the core is gonna stay on place all the time. So you're gonna be working around the vehicle and this is not going anywhere. It's gonna stay there, and also came with two. That way you can use one on your shoulder and another one on your belt, or if you got the detailer's how you call that? Detailer's helper. There you go. The detailer's helper. So you guys can use it like that. Like my friend Phil is using it or demonstrating on how to use them on this video. You can use it on your pocket or either in the belt. So, and that's the reason why I made them. That way it's gonna be easier to work around the vehicle, and you're gonna have this all the time with you. And especially if you got help, it's gonna be way better, because while you are polishing the vehicle around or waxing the vehicle around, somebody else is gonna be buffing. I think it's been working for us, so I hope this is gonna work for you guys. And also, if you guys would like to buy them, you guys can get to Miranda Detailing channel, and he got a website where he is selling the detailer score snap. So yeah guys, this is how this work, and pretty much like I said, tell me why do you want them. And the hat, I'm gonna give it away. I'm gonna give this away
like I said, I just make a giveaway for the IK Foamer, and if the guy who win the IK Foamer, he don't answer back to me, I will do it together with this. I'm gonna pick somebody else in case he don't answer, but if he answer, all good. So, all right, guys, this is it for this video. I'm gonna say whatever I say in English, and I'm gonna say it in Spanish right now to show them. So, like I say, if you guys like this video, give us a thumbs up and share it with others who might enjoy this type of videos, and hit the bell, guys. Thank you for watching, and I'm gonna continue en Spanish. Thank you, guys. Ok, pues como decía, esto es algo que yo lo hice, y como ya demostré en inglés cómo se utiliza. Dame un segundo. Se utiliza de esta forma, y está este video que también lo voy a poner en la descripción para que ustedes puedan ver cómo se utiliza. Normalmente lo que hago es que me los pongo acá en mi camisa, en el cuello de mi camisa, para que siempre la extensión se mantenga en su lugar, y así no vamos a, por ejemplo, si estamos haciendo un carro de unos $100,000 o más, lo que sea, lo que menos queremos es estar rozando la extensión en la pintura del carro, ¿verdad? Pues estamos allí para dejar el carro más bonito y todo, para detallarlo. Y si vamos a estar sobando esto por todo el carro, como que no, pues se nos puede caer en la pintura o X razón. Pero bueno, esa es la idea de los Detailer Core Snaps. Entonces, como decía, si ustedes gustan esto, por favor se suscriben a mi canal, comentan y díganme por qué les gustaría obtenerlos. Y de esa forma ustedes entran al sorteo de poder ganarse esto. Como dije, ya hice el sorteo del IK Foamer y envié un texto. Ese video va a salir hoy también. Y si la persona no contesta, entonces voy a elegir a alguien más para que se lleve tanto esto y también el IK Foamer. Entonces eso es todo en este video. Gracias por llegar hasta el final de este video, y les agradezco mucho por suscribirse a mi canal y por estar allí siempre para mí. Se les agradece mucho, y se cuidan mucho, y nos vemos en el próximo video, que va a salir alrededor de unas 2 semanas o 3. Se cuidan. Bye.